Hi friends, very good morning. Welcome to SLNSTEL. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మనము ఈరోజు మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఈరోజు మన క్లాస్లో మన ఛానల్లో మనము ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే మనం ఈరోజు ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఈ అర్థమెటిక్ సంబంధించిన చాప్టర్ చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఇవి ఒక 51 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 51 క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయండి, నేను దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, సో టైం చూసుకుంటా మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది సాల్వ్ చేయండి. ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది మీ ప్రిపరేషన్కి. ఈ గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్ కానీ, ఎస్ఐ కానీ, కానిస్టేబుల్ కానీ, ఈ మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఇది మీకు రివిజన్ లాగా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఒకసారి చూసుకుందాం, క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోకపోయినా, ఇంకా మీరు స్టార్ట్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ చూడండి, మీకు అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇంకా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ హెడ్డింగ్ రాసుకుందాం, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. If simple interest on rupees 8,960 for 3 years is rupees 1344, find the rate of interest in percent per annum. ఓకే, ఇవి ఆప్షన్స్, 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్షన్స్లో సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, మీకు ఈ సొల్యూషన్ రాకపోయినా, మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా జస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ కామెంట్స్ మెన్షన్ చేయండి, నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ 7,300 from 11 May 1987 to 10th September 1987, both days included. So, we have 4 options. Pranavi obtained an amount of rupees 8,376 as simple interest on a certain sum for 8% per annum after 6 years. What is the amount invested by her? Fourth question chudandi. Rakesh borrowed some money at the rate of 4% per annum for the first 3 years, at the rate of 8% per annum for the next 2 years, and at the rate of 9% per annum for the period beyond 5 years. If he pays a total simple interest of rupees 19,550 at the end of 7 years, how much money did he borrow? Okay, fifth question chudandi. Mohan lent some amount of money at 9% simple interest and an equal amount of money at 10% simple interest, each for 2 years. If his total interest was rupees 760, what amount was lent in each case? ఓకే, చూడండి, మనకి ఎట్లా మనల్ని మనము అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే, క్వశ్చన్ అనేది మనకు అర్థం కావాలి. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ అర్థమైందంటేనే మనము సొల్యూషన్ అనేది చేయగలుగుతాము. అందుకనే మనము క్వశ్చన్ ఎట్లా అర్థమవుతుంది, ఒక 2-3 టైమ్స్ క్వశ్చన్ గట్టిగా చదవాలి. 2-3 టైమ్స్ క్వశ్చన్ గట్టిగా చదివితే దాని యొక్క సారాంశము మనకు అర్థమై మనము కరెక్ట్ సొల్యూషన్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, అందుకని మనము క్వశ్చన్ 2-3 సార్లు గట్టిగా చదవాలి. 2-3 సార్లు గట్టిగా చదివితే ఆ క్వశ్చన్లో అసలు ఏం కంటెంట్ ఉంది ఏందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం, క్వశ్చన్లోనే మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ ఉంటుంది. అది ఎట్లా అన్నదే మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. At what rate percent per annum will be simple interest on a sum of money by 2/5 of the principal in 10 years? Next, 7th question. At what rate of simple interest per annum will be a sum become 7/4 of itself in 4 years? ఇవి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆప్షన్ రాయండి. 8th question. A sum of rupees 1,600 gives a simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months. Find the rate of interest per annum. 9th question. An amount doubles itself in 5 years with simple interest. What is the rate of interest percent per annum? 10th question. At what percent of simple interest per annum will be a sum of money become 3 times in 10 years? 11th question. A certain sum of money at a certain of simple interest becomes double in 10 years. It will become 3 times in. ఓకే, ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 12th క్వశ్చన్. ఏ సర్టన్ అమౌంట్ ఆన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1750 ఆఫ్టర్ 7 years హ్యాడ్ ద ఇంట్రెస్ట్ బి 2% మోర్, హౌ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ వుడ్ ఇట్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్? ఓకే, ఇవి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్లో చూడండి, డేటా ఇన్సఫిషియంట్ అనే ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది.
ఇట్లా డేటా ఇన్సఫిషియంట్ ఆప్షన్ కానీ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ కానీ లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ అనే ఆప్షన్ వస్తే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇదే ఆన్సర్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, కరెక్ట్ సాల్వ్ చేసే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ₹800 becomes ₹956 in 3 years at certain simple rate of interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will 800 become in 3 years? Next question, if the annual rate of simple interest increases from 10% to 12.5%, a man's yearly income increases by ₹1250. Find his principal. Next question, the simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is ₹129, less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. Find the sum. 16th చూడండి, ₹2000 amounts to ₹2600 in 5 years at a certain rate of simple interest. If interest is 3% more than the previous rate, then in the same time period the same sum will amount to. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆప్షన్ రాయండి. 17th క్వశ్చన్ చూడండి, ఏ మ్యాన్ loses 55.50 rupees yearly when the annual rate of interest falls from 11.5% to 10%. Find his capital. The sum interest accrued on an amount of ₹2,500 at the end of 6 years is 1875 rupees. What would be the simple interest accrued on an amount of ₹6,875 at the same rate and same period? Next question, a sum of money doubles itself at the end of 8 years at certain rate of simple interest. What will be the simple interest on ₹10,000 at the end of 4 years? Next question, a sum of money at simple interest triples itself in 15 years. It will become 5 times of itself in maybe 4 options. Correct option రాయండి. నెక్స్ట్ చూడండి, 21st question, ₹6,000 becomes 7,200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the same rate becomes 1.5 times of itself, the amount of same principal is in 5 years will be. ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసుకుందాం. 21st అయిపోయింది, ఇక 22 నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుందాం. చూడండి, a sum of money invested at simple interest becomes ₹306 at the end of 5 years. If the interest is 9/25th part of the principal, the rate of interest per annum is. Next question చూడండి, simple interest on a certain sum at a certain annual rate of interest is 25/16 of the sum. If the numbers representing rate percent and time in years be equal, find the rate of interest. 24th question, A lends ₹2,500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% annual simple interest. If after 4 years A altogether receives ₹1120 as interest from B and C, the sum lent to C is. Okay, ఇవి 4 ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ 25th క్వశ్చన్ చూడండి, ఏ మ్యాన్ హ్యాస్ ₹10,000 to invest. He invests ₹4,000 at 5% per annum and ₹3,500 at 4% per annum simple interest. In order to have a yearly income of ₹500, he must invest the remaining amount of money at. Okay, so 4 options ఉన్నాయి, జాగ్రత్త సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయండి. 26th క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు ₹600 in 2 years and 700 in 4 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. Okay, 4 options la correct ది సాల్వ్ చేసి రాయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 27th క్వశ్చన్, the difference of simple interest of ₹1,200 for 3 years and that of ₹800 for 4 years at same rate is ₹20. Find the rate percent per annum. Next 28th question, Radha invested ₹15,000 at interest at 10% per annum for 1 year. If the interest rate is compounded every 6 months, what amount will Radha get at the end of the year? Okay, చూడండి 28th నుంచి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి.
ఓకే 28 నుంచి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 27 వరకు మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. సో ఓకే ఇది గమనించండి. సో ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ 29th క్వశ్చన్ 8,000 invested at compounded interest gives rupees 1261 as interest after 3 years. Find the rate of interest per annum. Okay. 30th question, a sum of 5,000 amounts to rupees 6,050 after 2 years at compound interest. Interest compounded annually. What is the rate of interest per annum? Okay. So 30 questions అయిపోయినాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి 31st question. In what 31st question చూడండి. In what time will rupees 1,000 amounts to rupees 1331 at 20% per annum compounded half yearly? So 4 options ఉన్నాయి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి, సాల్వ్ చేసి రాయండి. 32nd question, a sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of first year and rupees 676 at the end of second year.